Hey guys, let me hope you've been okay. It's been a while since we last uploaded a video. Obulamu getting a busy emirimu family and a lot goes on so the recording. I think the last video that I uploaded was Sarah. But this time round, Ivan mumumanyi abasinga obungi abapya abatamumanyi agenda beyanjulira. He's a friend of mine and tutelo having a conversations naye. So akomyewo today da tugenda kunyumyamuko here and there. Ivan, yes my brother, weyanjulira abantu tugende maaso abatamanyi mpozi. Yes, abatakumanyi because right now I think twakomo kunyumya. By that time account here in 100 and something people, but right now we're in 200 and something. Wow. So it's growth mpola but yeah steady. Yes, yeah pick up, but I'm okay with that. That's good. That's nice. Yeah. Naye amanya gange nze Ivan Ganta ayebale eriyo wakanalyo. Oli munyankole? Nope. Ba ayebale babira baki? Siri sure kuba buli omu agamba abanyankole batoro. You must be Mutoro. Yeah, partly. Yeah, tata wange na affiliations eyo Mutoro. Yes. I see. My dad yali mu Tanzania webitu. Okay. So long story, but yeah, tuwangalire eno bagamba mpozi. Yes. Muwangalira mitala yanja. Yeah. You know, Michael and Wafuka family, like group yo, it's family. Yes. So siri mupya nnyo wano. Yeah. Abamanyi ndi nnyo more into mental health, psychology. So yeah, specialty yange. Right. Yeah, but I love these conversations because they're more human. Era buli bwe nkuyita wano conversations zizo kuba twali tuzinyumizaako somehow somewhere. But this time around conversation egenda kubeera based on mental health after the leaks, after the exposure and everything. Excuse me. So nga tutandika conversation eno olunaku lwa leero, videos nyingi nnyo ze mulabe zirikinga ez'abaana abawala nga bali bwereere oba nga bali mu mukwano ne bapartners baabwe. There is something, Ivan, that I picked from all these videos. Right. Men are not seen. Parts z'abasajja ze zirabika. And from all those videos mbadde nga nzija neebuuza lwaki abasajja bo faces zaabwe tezibeera mu video ezo ng'ovudde ku bano betumanyi nti kale bo they are in the sex industry okitegeera naye teri bu video butono nnyo nga face y'omusajja eri exposed. But on this one njagala twogere ku mwana omuwala abadde innocent ayagadde Ivan nakya ku makya n'agamba mumanyi Ivan I think kano kajja musanyusa kankamuwe because I've kind of realized that not every woman that gets to record all themselves all their videos get to leak nti yabitadde wabweru awo tekijjaawo kiri nti waliwo aba recording ne bazita. So the whole conversation njagala ebesinge ku mwana ono ayagadde okusanyusa boyfriend w'omwami we ebintu ne bi leakinga. So we've seen abaana abawala nze wano waliwo kesi gye nasomako omwana boyfriend yamugamba I'm going to leak your videos. Wow, like a threat. Yes, like a threat. Teyakigumiikiriza yeesula muba mu ocean what's a lake. I think I've heard the story. You heard it? It's very common. I think yeah. So neyetta waliwo era n'omuvubuka omulala naye kyeki bamugamba we're going to leak your videos nga olina bye weekola like nawe tugenda kukola bamusanga yeetaddemu omugwa yesse. So how can we help these people mu kaseera ako nga ebintu byabwe biliikinze nga without their consent ate nga they did these things out of love? Yes sir. Right. It's very unfortunate. Yeah. Because nga bonyonyodde and sometimes people do things mu mutima omulungi n'okwagala okusanyusa omuntu oli omulala nga bw'ogambye and somehow ebintu ebitatambula bulungi omuntu n'akozesa ate ebintu by'alina ebirungi okubimanipulating omuntu oba okumuswaza kale, let me say that. So to your question obuuza tukoze tutya
first of all of course nga wogambye intention kati bali abalala babikola kuba waliwo abantu abifulumya nga bo kye baagala naye kati ono omwana omuwala bambi ekisooka family okitegeera era n'okugamba nti oli example gy'owadde oli yetse I think shame eyo family yange egenda kundaba mama agenda kundaba ekifaananyi kyange obwerere bwange bubeere out in the public so that's real it's very real abasajja tebala tetulabikira nnyo mu videos zibadde zifuluma circulating and I think there is a story there okitegeera for abasajja it's very sad because it's one-sided okitegeera abakazi balina buli kimu ekyokufiirwa okusinga fe abasajja so you're trying to say nti for us as men tetulina nnyo kyakufiirwa even though these videos get to leaking faces zaffe mweziri no I don't think so I mean tulina ekyokufiirwa mweyo bwogamba nti nga video zaffe zilikinze but ebiseera ebisinga nga barecording abasajja tetulabika so there's nothing to lose so omusajja sogisharinga because face yo teriimu and two abasajja nabo bosharinze content yeyo n'omukazi kuba omukazi era ajja kugamba nange empaayo ebiseera ebisinga omusajja tasharinga ki face cause amanye ekyokufiirwa okitegeera oba kyegamba so abakazi bambi bo they all in ajja kurecording up yonna face omubiri gwe abikuweereze naye gwe ate waba akusabye ebiseera ebisinga gwe okatinga off byotayagala in case so it's so sad kwabambya abakazi kati nga ogambye abantu abali innocent abaana family kati the reason why I'm trying to have this conversation waliwo akaana akawala bakyo babiri omu she's our mutual friend right then ono omwala omulala simumanyi omwana yengenda namumentioning erinnya Hajara right when you look at that video eya Hajara olabira ddala nti she's an innocent girl gwolaba nti yakikola out of love but all of a sudden the videos go to leak and sometimes this comes back to ourselves as people lwaki omuntu otuuka ku level eyo eyagala okuswaza munno nga naawe naddala on this one actually I'm talking about the women nga naawe okimanyi nti waliyo video ewabwerwawo cause let me tell you something Ivan I made a statement last week nengamba omuntu atakikolangako naddala nga mukyala mwe muba muvaayo criticizing omwana ono naye nkugamba kino Ivan 85% of women have their nudity out there that's true okitegedde that's true eno percentage eno esigaddewo ya 15 be batalinaayo ate nga nabo bali ku loop essaawa yonna nga bajja kugendayo okitegedde kati bw'otunuulira ennamba eno egezaako okuvumirira omwana ono mujjawa odasite nga nammwe ate ebyamu biyinza okuba gye ebiryawo naye I was so happy when I saw the Muslim women community nga bavuddeyo basupporting ono omwana amulaga nti this can pass the main reason why we're having these conversations Ivan njagala nnyo otunuulire ngenda mu mentioning erinnya desire ekintu kyapeninga mabega but it's a stain it keeps on coming back bamuteeka mu conversations over and naffe tumutaddemu it keeps on coming back over and over again and I don't know how that woman feels when her name keeps on being dragged over and over mu conversations and there's I've talked about this before there's double standards there anti abasajja situation yemu omusajja gyasobola okubeeramu n'omukazi same situation ekyomukazi kigenda kubeera more impactful than the man ojjukira wena kugamba nti society it's unfair for me even to say this society tekkiriza abakazi kwenda for example nti omukazi bw'ayenda omulundi gumu ne bamanya abantu nti omukazi yayenda abeera malaaya obulamu bwe bwonna naye omusajja bw'akola ekintu kyekimu abasajja okitegeera kyegamba oba so it's the same story when you talk about nudity and all that stuff Rickman is my brother for example right Rickman Rickman Uganda and this is not in any way to damage his name but I'm giving you an example nti I think bareleasingako olumu ebintu byabwe but you know that abakazi abasinga batandika ate kufantasizing Rickman I have a friend yangamba mwana omuganda omumpenze wow you know what I'm saying
tukola ki? So it's double standards. Omukazi ye bamutekako siteka nga ogambe desire. She's a very, I don't know her as a person. Naye yali abeerako San Francisco sides eyo. She's in a life where she's, you know, building her life and she's working. She has a career. She's supporting her child. Actually, she's trying to get away from the other image. She has tried so much but to guess get away what? from that image. People that will never eraba mu labelinganga as somebody. Yes. Kuba bikiri ekintu kyakola ekya happening. So it's very unfortunate for the women. And really it's sad as well. Because once that gets out, no matter what, it's a stain that will never, it will haunt you for a woman. And it's not in any way to blame, but it's a fact. No, you know? As we're having this conversation, omwana ebintu bebirikinze, they have gone into depression, now they're stressed and all over. Tebasobola moving out like they used to. Maybe ku mirimu gyabwe, let me say you've been in the oli mu corporate bagenda kugoba, so you've lost a job, you've lost a man, because some men tebasobola kusigalawo n'abanajjambulamu bwe nga bamanyi olina ekintu ng'ekyo bayinza okujja nga bagala just kufunamu. We've also had these stories nti ebifaananyi bwe bigenda abweru awo ng'oli mukyala market ye egenda kugenda waggulu. My friend, nze nsuubira bw'oba tokiriimu, you don't know how heavy that is until you're in that situation. Okitegedde. So omuntu ng'oyo kati gwe ali mu industry y'obwongo, okitegedde, oyinza kumuyamba otya, bigambo ki by'oyinza okumuwa n'abanga at least aso stabilizing newankubadde kibaddewo, okumugumya omulaga nti kibaddewo, tosobola kukizaayo, but we can go forward. You know? Well, first of all, it's not the end of life, right? Life is very precious, right? Regardless, ebintu bye tuba tuyiseemu mu bulamu tebina tudefininga, okitegeera. What defines you is your character after the fact. Okitegeera, because nga bwe twogedde circumstances okikoze out of good intention okusanyusa omuntu wo, then akuabuse nze akukoze kyakukoze, it's not fair. Ate nno n'olumu Ivan siba partners baffe nti bebaliikinga ebino olumu mikwano gyaffe. Tuddeyo ku social media katono, you know, lwaki mikwano kuwongambira nti mikwano ekifaananyi ky'omubiri gwo, and this is also going back to ngeri tuyinza okwewala ebintu bino okubaawo. You know what I'm saying? So it's not in any way okujudginga abantu ebibatuuseeko, but let's be thoughtful. Tutandika okurespecting emibiri gyaffe, Michael. If you, I don't care how your relationship with your partner, that's great. Osomuwa byonna by'oyagala sikiganye. But if you get to a point where you disrespect your body no exposing and mikwano gyo. Do you know what I'm saying? I don't know why women do that all the time. Like for them, they are too comfortable sharing all these pictures and videos with their female friends, and you're like, whoa, bro. Okimanyi kati fe abasajja osobola ova mu nsi ng'omusajja nga talabangako. Bwe kiri? Nga Michael tubadde friends kale tujja kukoleza example yaffe, naye osobola okubeera n'abantu musola mu nyumba yemu naye nga tebalabangako. Kizibu. Okitegeera. Naye omukazi abeera mu nju Ivan ne mukazi munne nga batambula bukunya. Okimanyi? So naye fe abasajja kizibu kati g'okuvayo n'otambula ng'oli bukunya. So it goes back down conversation gye ntwala nti, man, they need to start respecting their bodies. Honestly. Kyovola kati culture, eddiini, for example, Islam, we emphasizing nnyo omukazi okubikka ki? Omubiri gwe. It's not just nti we're respecting omuntu alina okufuna access ku mubiri gwo, Michael, ng'asobola olaba ebintu ebijjudde omubiri gwo alina kubeera muntu wo. Quran egamba etya ku ekyo ekintu? Byenkugamba omuntu Quran ate bwe tudda mu Quran ate ekyo birala nnyo, omukazi maaso oba ogenze mu public. So that's the reason why your women cover everything. Yes, n'enviiri kuba biri more ebintu by'osobola okulaga omusajja wo n'abyegomba. Tolina biraga nsi yonna efune access to that. That's a little bit of respect to your man. So kiddayo ngeri gye tulina okwewala bino ebintu. Man, abakazi balina otandika okurespecting emibiri gyabwe. Men don't need to see your body out. Olwaki abasajja atunuliro twanguyirwa nnyo omukazi ayambadde omubiri agutadde bweru, because that's attractive.
let me tell kankikugambe bwe nti omukyala ali obwerere like naked ekituufu kindi they don't appeal beautiful to us like completely naked. Tuba sexualizing. Naye omukyala eyeebisse there's even a sense of respect gy'olina muli. Otandika okuwa obufaananyi munda afaanana atya. Michael, think about this for a second. Abakazi omwali awo nga bw'omudescribing ali bwerera atadde mulungi omubiri gwe guli appearing bulungi. N'omuwala ali wali eri ayambadde corporate oba ayambadde gown ey'obusiraamu oba biki ebyo na byonna. Omukazi agenda okubeera omwangu oku approachinga ye omukazi oli ayambadde biki ebyo okusinga ono ali decent. Nti nga bw'ogambye ffe abasajja sex chitu like appearance body bitwanguyira nnyo bitusikiriza nnyo. So ate abakazi balina problem. They think just because a lot of men are advancing towards me, they think I am that. But they forget that we men, we just want to smash. I'm sorry. Okitegeere abakazi balowooza nnyo the laws of demand and supply bagamba nti demand is high when products are cheap. Okitegeere naye product webeera nga eri scarce demand egwamu naye eattractinga sente nyingi. Okitegeera kyegamba. So omusajja otwanga abasajja olaba abasajja nga bakwana nnyo bakugambako bajule mu DM in your main your state nolowooza nti I am that. No baby, you're not. They want to smash. Okitegeera oba kyegamba. So women need to go back down and it's also going to tie into this conversation that we have, self-respect. Nti wotuukira okureleasinga ekintu ekikwata ku mubiri gwo omusajja oyo gw'oreleasingidde ekintu ekyo alina okubanga oyina sense of direction in your bulamu bwo. Kuba abakazi abasinga, all the women I've dated, for example, bampadde ebintu byabwe. You know what I'm saying? And I'm not the first guy they've dated. So if you're doing that to every guy you're meeting, the question becomes, that means, you know what I'm saying? Yeah. Just think about it that way. Omukazi buli wo dating ano guy nga buli musajja gw'obadde naye weebase naye omubikulidde omubiri gwo. That means you don't respect your body. Okitegeera kyegamba. So it has to go back down to respect. Nti wotuukira okulerizinga n'omubiri gwo n'okwebaka n'omusajja Michael, abakazi balina okuddayo ku biri ebyedda. Nze okutuuka okukubikkulira omubiri gwange. You need to come with a sense of direction fina gye tulaga mu relationship. Kyovalaba nti abakyala abatali bangu bakufuna ate ebiseera ebisinga betwagala. Of course. Mukazi nga si mwangu nasooka n'akutambuzako kumala ebbanga nga bro. Of course. Self-respect eyo omusajja agenda kwewunya lwaki? Why? Of course ija kubeera nnyo kimubathering. Curiosity eyo why? Twalina abaana twakula like kyaledda nga tukula, naye nga mbeeramu abawala tugambe for example abaasula ojjukira abawala abaera nga mbigeti ebyo. Omwana wava mu geti n'agendako bugenzi ku dduuka. Abaana bali balungi. Michael, it's by now, so it goes back to building your standards. N'abantu abajja mu bulamu bwo standards zowe creating zibagenda following okutreatinga. Omwana yafuluma nga mugeti n'agenda ku dduuka okugula ekintu omwana we banjogedde ntya naye n'omuyita n'akutundira bw'ati n'asigala ng'akola ki? Asigala ng'atambula. So it goes back down to that respect. Okufuna access omusajja okutuuka mu buliri bwo ku mubiri gwo Michael, n'otuwaka otwa ekifaananyi omuweereze mulina okuba nga mulina level gye muliko. So byonna ebi happening, yes, we can blame the men, we can blame everything, but it goes back down to you. Self-respect. Lwaki oyanguyirwa nnyo okukwata osindikira Ivan video yo ng'olaga omubiri gwo ne face yo waaki nga sinze guy asoose ng'okikoze ku bagayi bonna. Why? So, and it's not in any way, of course, there's people who've taken so much time n'omuntu n'abimuwa after a while omusajja n'abi. Yes. That's also can happen. But man, if sobola okwe respecting omubiri gwo sobola okuyamba ku minimizing ebintu ebyo. And so we've got into a generation where abantu bakyavaluinga na mibiri gyabwe. But they are more of
views and likes. It's all about views and likes. Because waliwo omuwala eyafulumya videos emabegako. I won't mention it. Sometimes I don't like mentioning people's names, but you know her. Yeah. Naye bw'omutunuulira bambi olaba nti it was about the views and likes. It's views and likes. It's really views and likes. Maybe OnlyFans, OnlyFans, they're making money. They're making money, of course, but it's, man. They're making money. But teachers, I don't know if you've seen stories. Ngo omuntu musomesa naye ate nga alina ne OnlyFans account nekankana nga bamugobye. So and by the way, when it comes to that platform right there, even men are there. Man, it's very sad, kwaka otuna babera sister o, obera muganda o bamukwano go nga yaita mu experience. Neka nkubulire ko olaba bino ebintu byonna gye resultinga nti there is depression after your nudity ng'egenzeeyo out there. Njagala twogere ku mwana ono gwe bayita Mia Khalifa. Mia Khalifa omumanyi? I think I've heard of the name. Ali mu Uganda. Tochikola. Sokola ke Uganda. Tochikola. Mia Khalifa is a porn star. Simman. Kati nze gw'otadde mu katu. Ivan, ukikoze okiraba. No, I don't. Ekyo kikoze okiraba muganda netweyo. So Mia Khalifa is a porn star. Alina videos nyingi, ali musiraamu. Naye yakulira bajja moving ano mu myaka egyo egy'emabega. So she got into depression after nga naye amazina nga by that time yali astopinze nga alabika abikooye. Naddayo n'alaba videos n'agamba nange nze nayo nze nagikola. So she got into depression for some time. Yeah. Abaana abasinga abali mu porn industry besse. Yeah. Cause ebintu ebiri wabweru abamu kati batuse balina zi families but videos keep on coming back over and over again. Yeah. Njagala tuddeko wano era omuntu ono nga video ye efulumye, she's been innocent, ali mu depression, buli kimu awulira akyetamiddwa, oyinza n'okwesanga babeera bokka tebabadde tebabeera n'abantu. Yeah. What message would you send them okubeera nti they can go through that, Right. I think first is chi processing and chikkiriza nti kikoze eki. Acceptance. It's happened. It's happened ebintu byo biri. So that's the first thing you need to do. Kuba the more you're in denial, kigenda ku affecting bothering over banango babazade bange bagenda kiraba banango baba bagenda kiraba. That's going to create more turmoil for you. So accepting it is the first step. And 2, reach out for support. I think we don't talk about people reaching out for support enough. Right. And that support can look like access to professional help. That's okay. But reach out to your close people. Mikwano. Oba mama wo nga muli close. Yeah, nga muli close. You have a very open conversation. Open conversation. And that could look like... Nenga twina rigged society. Ivan. Twina rigged society. Tekogamba society yaferwawo ku acceptinga ebintu ebiriwo essaawa zino. Evumirira nnyo blame than support. But that's why I'm saying reach supporting. Out. Support shouldn't be sought just anywhere. To the people you trust. Yeah. Michael. Nga ogambe oba ina relationship ne mama o, gende wa mama omugire naye. Man, these parents, mothers especially, these are the people that will love you even regardless. And see on against you. But I think mothers will be there for you. So if you have that, start there. Go and sit down with your mom and so roughly if bwekiba kibaddewo osooka osikinga abantu abakwagala mulo. Yeah, you trust. Si abakwagala. Kuba you can have people who love you nga tobesiga having that conversation. Seek out the people that the support should be the people you trust and feel safe. Michael, so kubanga onjagala naye nga tekitegeeza nti I trust you to have a very safe conversation. Yeah. So seek out the people that you trust. No, I'm telling you. Yes. There are a lot of people who love us, but it doesn't mean that I'm okay sitting with you and having a conversation about how I feel. Those two things can be different. And both things can be true at the same time. Yeah. Right? So seek out those people that you love, that love you, but then that you trust as well.
you know, and be open about it. How this is making you feel and how it's landing for you. Because if you isolate yourself, trust me, that's the beginning of struggles. Right. So one is acceptance, two, seek support. You know, and then the other thing that I can mention is just try to figure out how you move forward. You know, realizing because you know, it may have nothing to do with you, but it has everything to do with them. You know what I'm saying? This is why I say nti omuntu asharinze video atali 100% way worse. That's why I'm saying than the person who recorded it. Know that it has nothing to do with you, but it has everything to do with them. Especially in context, of course, matters. In chintu wachikola because you trusted somebody and loved them. Still now abusing with your trust, because that's really abusing somebody's trust. Yeah. You know, and as men, we should do. It's a whole different conversation because we are also sick. Man, society. This is what I told you earlier. The society I feel is so rigged. Like no, we are flawless and you're into blaming others. Yeah, but just tetufaayo nnyo kutegeera muntu oli ye ayita mu mbeera eyo yaawulira atya. Consideration y'abantu tetugirina. We're so quick much to judge. Of course, yeah, but it's as men naffe tuli man, Michael, just think about it omuntu in your good moments. Man, sometimes I've learned through life, through experiences that you get to know about somebody during tough and hard moments. Michael, changu nnyo okumanya omuntu omanyi obani yali ayogera Andrew Tate. I think he was talking about like nti bobo ina sente ngobulamu butambula bulungi. You can get anybody. Anybody can be around you. But it's when you're struggling. Omuntu yasobola okubeera naawe. This is also true. Relationship ng'etambula bulungi, Michael. Mubera happy and everybody can show up in good ways. Right. But when a relationship is not going well, you understand somebody's character. Michael, otegera omuntu omulungi n'atali mulungi ng'ebintu bitambula bulungi. Omuntu ajja kugamba n'ebintu ogambe, hey, this is who they are. Okitegeera Michael bakigamba. Nti naye. So omusajja obanga omukazi osobola okukwata video z'omukazi faananyi bye yakuweereza olw'okuba temukyali mwenna wanga waliwo ekitambula obubi n'obisharinga. Michael, it's everything to do with you than that. Because abamu banna ne envy eno nti ayagala mulemesa someone else amulina ayagala agamba you're sick. You're really sick. And we, like you said, our society is very rigid that batula nnyo ne bablaming abakazi kino. But when do we also sit and think about ourselves and what we do as well? You know, I'm not saying abakazi nti bali perfect. You know, I've had my issues and experiences. Yes. But we also not blameless. We're not perfect at all. No, we're not perfect. We all do a lot of shit and crappy and, you know, abusive, manipulative stuff. Okitegeera. So, otukira okukwata video l'okuba oli amulaba ali mu relationship. No matter kyeyakola. No matter abakazi, if I sit down and tell you moments and experiences zenfunye mu relationships zange, you know, you would wonder how I even can wish the best for some people. And also linganze Ivan, there are things abantu bibakoze, you know, abantu bibankoze, but nze nina ekintu kyengamba, everything that you get to do to someone that is not right. Right. The universe comes back. Yes. I believe that too. I really do believe that, you know, and I think at some point, you know, nagamba ko omuntu nti, if you sit down no reflecting and you think that I've done you wrong, and I'm also going to sit and reflect and know how I've treated you, let that guide us in the next path of our lives. Bw'otula onogamba nti nakwisa bubi, nawe olowooza engeri gye wampisaamu, that's going to be the destination we all got to go with. Okitegeera, nze nja kubeera at peace nga mmanyi I treated you well, you know. But also if go owulira wantreatinga bulungi oba bubi, tukireke universe nga bw'ogambye will... the universe will. So I don't need to go around just because somebody ayina kyakoze nawe ogandika okumudamaginga, and what's the point? I think the next time that we're going to have a conversation, tugenda kunyumyamuko about that choyogedde ekyo. The damage that we get to do on people, ne tutakirowooza ffe ntulowooza nti tuli batuufu nnyo, we are so holy, naye nga tomanyi damage gy'otadde ku muntu. This is why sometimes they are nyogamba, before you start, you know, blaming others,
so kawetekeko mu ngatto zaabwe oba okitegeera. Other than that, thank you so much for watching this episode on the Greenlight Conversations. Today mbadde ne Ivan. I believe tujja kuddamu tumufune. Ayina ekintu kya emphasizing when it comes to ebintu byo nga bifulumye naddala mu abaana abawala. Twogera ku baami kuba mu abaami muli so protective when it comes to nudity. Naye twogera ku bakyala. Ebintu byo bweba bifulumye kisookera ddala respect your bodies. So ogaye mukama wange respect your bodies as much as you can. Ekyokubiri kkiriza accept nti kati bifulumye kibaddewo but I have to keep on moving with life. Then you seek the people that you trust. Nga bw'ogambye Ivan. Oyina ekigambo ekisema Ivan before we let our people go? No, and I think we've talked a little bit about not everything, but even to really more important, but also like circumstances, even to be same tebina kudefining abulamu. You have to refuse to be defined by even to ebibi. You know, as long as you're still on this earth and you have another day, you can make decisions to improve your life. Right. So that shouldn't mean that you have to give up. Nze nasanyuse nnyo omuntu yenna yawadde omwana oyo omuwala amagezi nti gulawo edduuka. You know what I'm saying? I'm supporting. Yes, I'm supporting. Like nabadde nga nze ndi mu mfeero. And now, I'm glad you actually mentioned that because it's something I've forgotten to mention about as a community, right? Bagamba and healing for mental health, we believe, and I think it's true. That's why a lot of people in the past were more healthier mentally. Is because there was community. It was a collective. It's a collective. So we have to go back to those basics into healing happening in community. It doesn't happen in isolation or in silos. We really have to build and support and nourish each other. Right. You know, abantu baberanga bali down, Michael, we as a community have to step up and support those people. Right. Not just to keep them down and crush them down even more. That's the only way we can change and deal with everything we have going on. So that's my message. That's a big word. Yeah. Thank you so much for watching. We'll see you in the next episode. Stay safe and stay blessed. Bye.